Hello, my dear friends! Здравствуйте, дорогие друзья! Welcome to Russian, and here we are going to learn Russian language. Let's talk about prepositions U and the cases. Preposition U. It means at the place of, at, by, near. So let's look at the examples to understand when we use this preposition. Итак, so the preposition U is used to denote the place where something is happening. У кого вы были вчера? At whose place were you yesterday? У кого? It looks like U. Кого? Don't forget pronunciation this part. Ово. But we should write down G. Ого. У кого вы были вчера? Мы были у друга. We were at our friends. У друга. У друг becomes in genitive case друга. Yeah? Okay. Где ты был вчера утром? Where were you yesterday morning? Где ты был вчера утром? Я был у врача в клинике. Я был у врача. Врач becomes врача. Я был у врача в клинике. I was at the doctor's in the clinic. So, U plus genitive is used after the verbs to be, быть, to be situated, находиться, and their equivalents, like отдыхать, to rest, жить, to live. But memorize it, never after verbs of motion, never, никогда. Example. Я был у брата. I was at my brother's. But я ездил к брату. I went to my brother's. So, first sentence we use preposition U and then genitive case. The second sentence я ездил к брату. We use preposition к and then dative case because of the verb of motion. Okay, the second point when we use preposition U. To take something from someone, the preposition U plus genitive is used after the verb брать, взять, and their equivalents. Брать, брать, let's write it down. Брать и взять. Two aspects, imperfective and perfective. Брать, взять. They mean to take. Итак, the example. Это ваша книга. Is this your book? Это ваша книга? Нет. Я взял эту книгу у брата. Я взял, in the past, I took, я взял what? Эту, this, книгу, this book, be attentive, this part in accusative case, because it's direct object. Я взял что? Эту книгу, and then from my brother. У and then genitive. Брата. У брата. Okay. From my brother. У кого вы взяли этот словарь? Who did you get this dictionary from? У кого? The question is у кого? And the answer is from father, from my father. У папы.
У папы. Let's look at the others examples. Я видел такую же куртку у моего друга. I saw a jacket just like that at my friend's. У моего друга. Он попросил у сестры книгу. He asked his sister for a book. У кого ты взял, or вы взяли, polite form, эту книгу? У кого ты взял, вы взяли эту книгу? From who did you get this book? У подруги, у друга. Она собирается остановиться у друзей. She is planning to stay with her friends. У друзей. Он живет у брата. He is staying at his brother's house. У брата. Она будет ночевать у нас. У нас. She is going to spend the night at our place. Мы были у него. We were at his place. Я чувствую у вас, как у себя дома. I feel at home at your place. У меня болит зуб. I have a toothache. Какая она у вас молодец. What a great job your girl is doing. У кого вы учитесь? Who's your teacher? Рояль находится у него в комнате. The grand piano is in his room. Что у вас нового? What's new with you? Сядем у окна. Let's sit by the window. Я буду ждать вас у входа. I'll wait for you at the entrance. У стула сломаны две ножки. This chair has two broken legs. У власти был тогда Черчилль. Churchill was then in power. I hope you found this example useful. So that's it. We will see in next video. Thank you very much. Спасибо большое. До свидания. Пока.